Das dritte Kapitel Baruch Mishane Bries. Der Ruvent ist gewesen sehr schöner, stiller, der Himmel läuter, ausgesternt und ganz niederig. Wo lässt sich erhob, ist so wie von der Erde aufgegangen die Levune, rot wie Blut. Die Stuttscherde hat schon lange gegessen, die Zebers, ihr gewöhnliche Wetschere, und geschlafen ruhig auf ihr Geläger. In die Stallen, nachdem, als man hat sie früher gut, wie der Steiger ist, ausgemolken. Ich hab bekommen ein Bündel frisch Hay, abzutrugen als der unglückliche Schape in Gruber rein. Also, wie ein ehrlicher Mann von der Chevre Zarbelachaim bedarf zu tun. Die Kliatsche nebach ist gelegen stark mit in der Blatte. Wenn sie soll nicht gewähnt machen mit den Seiten und Soppen, wollt man sicher gemeint, du liegt an der Weile. Also dar, also im Moykher ist sie gewähnt, nach Haut und Bein. Schock, 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 aber gesucht auf Fertig, zugehendig zu der Kliatsche, ihr Aglet gegeben dem Hals und an jeder gelegt das Bündel Hay. Der Ruvent ist gewesen sehr schöner, stille Himmel, läutere geschirrt, statt Scherede, that's the pasture. Lang Zebers, schon lange gegessen die Zebers. Not sure what Zebers is. Gewöhnliche Wetschere ist Dinner. Schape is the same as the Kliatsche. Chevre Zarbelachaim is that society that he belongs to. Die Kliatsche nebach stark, Blatte, wie sie soll nicht gewinn machen, Seiten. If she did not move her sides, move her ribs, and soppen is to breathe heavily. Wollt man sicher gemeint, da liegt ein Nevele. Nevele is a dead animal. As I dar, as I Moykher, that's how malnourished she looked. Nach Haut und Bein. Die Kliatsche hebt auf dem Kopf, stellt auf mir aus ein paar Augen und kickt mich verwundert an. Steitsch, als ein Mensch wie ich soll antun Covid, a wisst der Kliatsche und ihr bei der Nacht machen eine Visite in der Blatte. Schock, 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 mach ich ihr auf fertig. Das heißt, geht noven Kliatsche, schock, 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 na der Wetschere, na hey, ob dir es noch übergebliebener Sonnenmeul, schock, schock, ich lebe ma Gottes Rachmunes nebach auf dir, schock, schock, mach ich a Gled geben dich sie, vergrößer Rachmunes und rück hier runter das Bündel Hay hart unter der Nuss. Baruch Abbe, lasst sich hören plötzlich Epsa verdummt Kohl. Ich bin tot geblieben, hören dich den Baruch Abbe. Von wannen wundere ich mich, hat es plötzlich sich genommen? Wer soll es reden? Als leben wir und weiter
und weit herum und herum ist nicht da viele kein Zeichen von einem Menschen. Schreck sich nicht in German, lasst das Kohl sich wieder hören. Schreck sich nicht. Ich, Kliatshe, red zu dir. Kliatshe? Durch ein Geschrei, nicht mit meinem Kohl und ein heißer Strom läuft mir wie Muraschkes über meine Glieder, zerkochendig mir stark das Blut. Ich fühl etwas wie ein grillt's mir in den Kopf. Das ist ab und wie gut, die gute Kliatsche, trachte ich mir. Und bald hab ich mich Tage der Mond, als heint ist Mittwoch bei der Nacht, die rechte Zeit verleiht ihm. Let's translate. The Kliatsche lifts up her head, and looks at him. Stellt aus auf mir ab ruhigen, kickt, verwundert. She is wondering what's going on. Steitch as a mensch wie ich, such an important person as myself, should pay attention to her. Shock, shock, shock. This is what Israelic says to her. Mach ich fertig in a language that horses understand. Das heißt guten Abend. Good evening, Kliatshe. Shock, shock. Na dir večere, here's your dinner. If you still have a single tooth in your mouth after the beating that you've received. Chleib ma God's rachmunis nebuch of dir. Such a pity on one should have in you. Mach ich a glad geben dich von Groß Rachmunis und Rückkehr. And he touches her. Strokes her. And puts the bunch of hay under her nose. Baruch haba, Baruch haba. Baruch haba is greetings. It's a blessing. Lasst sich Herren blitzen etwas a verdummt Kol. Verdummt is not dumb, it's the word I'm looking for. Like muted voice. Ich bin tot geblieben, so he's terrified. Von wannen wundere ich mir, hat das Blitzen sich genommen? Where is this all coming from? Who is talking to me? Because there's nobody around. There's no people around. Zeicher is the remnant, or reminder. Schreck sich nicht in German. Don't be afraid, young man. Lass das Kohl sich wieder hören. Again, the voice is heard, the same voice. Do not be afraid. It's me, the Kliatshe. I am talking to you. Kliatshe? Israelic makes a scream. He screams out not with his own voice. Und ein heißer Strom läuft mir wie Muraschkes über meine Glieder. And he feels blood throughout all his limbs, and it's almost like ants crawling and maybe like sweat. Zerkochendig mir stark das Blut, and his blood is all getting worked up. He's getting very agitated. Ich fühl etwas wie grillt's mir im Kopf. As if a cricket is chirping in his head, making noise in his head. Das ist upon him the gute Kliatshe. So, the gute Kliatshe, that means this is perhaps the nicht gute Kliatshe.
meaning the Kliatshe belongs to the realm of the demonic. It's a demonic Kliatshe, tracht ich mir. Und bald ob ich mich take der Mond, and immediately, instantly, I remind myself that tonight or today is Mittwoch, it's Wednesday, bei der Nacht, at night, die rechte Zeit für Leitzin. Exact time for demons to come out is Wednesday night. Tracht gut nicht über, lasst sich weiter hören das Call. Pushet ist pushet, ich Kliatshe red zu dir. Steitsch, wie redet es a Kliatshe, mach ich stark verwundert. Das ist gut nicht als ein Wunder, entfört sie. Als solche meinst ist schon sich getroffen. In die beschriebene Historie gefindt man eine Sach, Redes und Drosches, was Pferd haben gehalten, von Bilems Esel und bis Zind. Ha, ist da kein so? Sag ich hier, kratzen dich sich eine Weile, und der Mann mich in jene Meinses, was ich hab gelernt zu dem Examen. Ja, Taki ganz recht. Pferd balle Dabrins, weiß ich, aber a Kliatshe, was macht es aus als a Kliatshe? Adarab, wenn es trifft sich schon, red Taki gewöhnlich noch a Kliatshe. Bilems Esel ist euch gewinn a Kliatshe. Nur von deswegen, sei ruhig, mit dir red nicht kein Kliatshe. Was heißt es? Früher ist Kliatshe, doch noch nicht Kliatshe. Mach ich verwundert, einbeugendig sich, die Sache besser zu betrachten. Nicht anders, du bist, alles willst du sagen, fällt sie mir rein in die Rede. Nein, nein, mein Freund, du hast ein Teures, ich bin nicht Kliatshe, sag ich dir. Euch nicht kein Kliatshe, mein Punim, mein Gestalt ist wie ein Kliatshe, aber bei ihm bin ich gut etwas anders. Wenn die sollst wissen, was mit mir in der Welt hat sich passiert, wolltest du mich verstanden und aufgehört sich zu wundern. Let's translate. This is no big deal. That's no wonder, she answers. Such things as alchemises, stories has already occurred. In the beschriebene Histories, in recorded history, one finds a lot of speeches, Redes und Droshes, sermons, was Pferd that horses had held, gehalten, von Bilems Esel on, from Bilam's donkey, Bilam's ass, the one in Genesis who carried Bilam, und bis Zind, and until today. And so Yisraelik now starts thinking, what? Perhaps she's correct. Sage ich hier, kratzendig sich a Weile. So kratzendig sich is interesting in Yiddish. When you don't know something, you start scratching yourself. Is it about the fact that Jews were unwashed and perhaps had lice? I doubt it, but kratzendig sich in Nepeye, the side locks, perhaps it's a habit of the yeshiva bachurim. A Weile. Und der Mann mich in jene Meinses, and I start recalling all those stories, was ich hab gelernt zum Examen, that I studied for my exam. Ja, Taki, ganz recht,
the Dibrins, Bali Dibrins, the talking horses, I know. But a Kliatshe is an inferior type of horse. Was macht es aus as a Kliatshe? What is the difference if it's not a horse, not a proper horse? On the contrary, Adarab. When es trefft sich schon, when it does take place, red taki gemeintlich nach a Kliatshe. Typically, it's not the real horse that talks. Bilam Zazel, the donkey in Genesis, was also a Kliatshe. Von deswegen sei ruhig. Nevertheless, don't you worry, because the one that's talking to you is not a Kliatshe. Huh? Was heißt das? What do you mean? So now he's confused. He's saying, what's going on? Früher ist Kliatshe, doch noch nicht Kliatshe. First of all, there was a Kliatshe, and now there's no Kliatshe. Mach ich von verwundert, because he is surprised. Einbeugendig sich die Sache besser zu betrachten. Einbeugendig is bending myself. Einbeugendig sich die Sache besser zu betrachten. So he starts bending himself, meaning that he starts philosophizing, and perhaps he drops his head and he leans down or something like that. This is a way to gesture and to assume a pose one considers a difficult legal question in Talmud. So perhaps this is what it's referring to. Nicht anders, du bist, and now he's come up with an answer. The only thing that makes sense is that you are, Aletz willst du sagen, a demon, a prankster, a demonic prankster. You want to say that I'm a demon? Fällt sie mir rein in the Rede. She interrupts me. No, my friend. You are mistaken, du hast a Toes. Ich bin nicht Kliatshe. I'm not a demon, sag ich dir. Und euch nicht Kliatshe. And also I'm not a Kliatshe. My face, my appearance, Gestalt, is wie a Kliatshe, appears like a Kliatshe, aber bei emes, however, in truth, in reality, bin ich gur etwas anderes. I'm something completely different. And du sollst wissen, if you were to know, was mit mir de Welt hat sich passiert, what has happened to me in the world, wollst du mich verstanden und aufgehört sich zu wundern. You would have understood me and you would have stopped wondering. You wouldn't be surprised. Und bald hat gegeben a Guck auf mir mit a paar Augen, welche drücke neues Leid, Mitkeit, in einem mit a Gebet und Gutskeit und an Eck. Etwas takke gur Augen von a schlafen, unglücklichen, siehst beleidigten, gekränkten Menschen, was guckt auf etlichen schweigendig still und etliche guckt sehr der Zeil, etliche guckt seiner, der Zeil seine innerwenigste Wetigen. Etliche Blick red, schreit Gewalt, betrachemem und reißt aus ein Stück Herz. Ich guck, wo's Kliatshe, wen Kliatshe. Von mir ist etwas gur wie ein menschlich Punem. Wie, was, von wann plötzlich ein Mensch? Etwas als er versehen ist. Und wie ich guck und vergaft dem Min beschäfen ist, streckt es aus von unten, dort sich eine Hand und unnehmendig sie von Edelkeit wegen, fiel ich erst ich halt gura Kopete.
Baruch Meshane Abrius, habt sich mir Arois nicht willendig von Meul die gewisse Brache, und dabei Tage kommt a Geräusch zu die Euren, etwas wie ein bitter Geschrei, wie Mama beweint ihr Kind, und wie ein Chapenisch, a Tumlenisch von Meschorsim bei Erkranken. Dacht sich, a Ziehenisch, a Warfenisch, a Gießenisch auf mir Kaltwasser. Kalt, es zittern mir die Glieder, ich tule mich ein, zu ruckendig sich, zu der Kliatsche, und zu warmen sich Leben hier. Okay, let's translate. This wasn't easy. Und bald Taki gegeben a Guck auf mir mit ein paar Augen, and so immediately the appearance, the creature looks at Israelik with its eyes, Pureugen, welche drik neues Leid, that have the expression of pain, Midkeit, tiredness, together with inene mit a Gebet und Gutskeit und Anek. Gebet is begging und Gutskeit, kindness und Anek, unlimited kindness. Gebet, request. Etwas take gur Eugen von a Schlafen seemingly appears like the eyes of a Schlafen, sickly, weak, unglücklichen, unfortunate, sie ist beleidigten, insulted, sie ist is for no good reason, without a reason. Sie ist beleidigten, so somebody who was unprovoked, punished, offended, gekränkten Menschen, sickly person, was guckt auf etlichen schweigendig still, that looks at everybody silently, still. Still is silent. Schweigendig still. Silent, in complete silence. Und etliche guckt seiner. And every look of his tells of his innermost pain. Every look speaks, cries, Gewalt, asks for mercy, and tears out a Stück Herz. Ich guck und guck, wo's Kliatshe, wen Kliatshe, what Kliatshe, there is no Kliatshe. Von mir ist etwas gut wie ein menschlich Punim. This is a person, the person's face. Wie, wo's, von wann plötzlich ein Mensch. But hang on a second, where is this, what kind of a person is this? Where? Why? Etwas a versehenisch, such a weirdness, such a weird looking ugliness, ugly looking. Und wie ich guck und vergaft den Min beschäftigt, und wie ich guck und vergaft, and as I'm looking astonished, when I'm astonished, complete, speechless, at this type of creature, this ugly sort of person, schreckt es aus von unten, dort sich a hand. Suddenly there's a hand that stretches out from below to me, and I take it, unnehmendig sie,
von Edelkeit wegen, because it's appropriate from politeness. Edelkeit is politeness. Feel ich, and I realize, erst ich halt gura kopete. I'm holding on to a hoof. Imagine his horror. Baruch Meshana Brias. This is a bracha I'm not familiar with, but Brias are the creatures. And Meshana is the one who makes different, perhaps alters. I'm not familiar with this bracha. Chabt sich mir arois, nicht willendig von Moel die gewisse bracha. And he instinctively says this bracha. Und dabei kommt mir a Geräusch zu den Ohren, wie etwas a bitter Geschrei. And suddenly, as he is speaking this bracha, he hears as if a thunder, as if a terrible scream, bitter Geschrei, a bitter cry. Not quite a thunder, but like a, perhaps a thunder. I can't think of a better word. Mama beweint ihr Kind, as a mother who cries over its child. Beweint is mourns its child. Let's go with cries over. Und wie a Chapenisch, a Tumlenisch von Meshachsim Ba'akranken. Chapenisch is what's Chapenish? Chapenish is when people are running around somebody who's like an emergency. Tumlenish, tumel is noise. Von Meshorsim, servants, by a kranken, by a patient. Dacht sich a zienish, a warfenish, zienish, somebody is being pulled, warfenish, something being thrown, a gissenish of mir kalt Wasser. So he's being pulled and he's being thrown, and the pouring of cold water. This is what he's feeling. Suddenly he's experiencing all these sensations that he cannot really describe. They're all kinds of bizarre sensations. Just as he said this bracha, and he's holding the animal's hoof. Kalt, es zittern mir die Glieder. He's feeling cold. His hands and legs start shaking. Ich tule mich ein zu ruckendig sich zu der Kliatshe. And so, as he's holding the hoof, because he's so cold, he gets closer to the Kliatshe in order to warm himself up near her. Schon lang bist du etwas so mischune? Oh, lang wie der Gules, entwirrt sie mir mit der Sitz. Wer soll es ist dir geschehen? Sog ich zurückendig sich noch mehr zu ihr. Das min bei Schäfen stellt euch auf mir abruhigen und guckendig mich wie ein Verrückten. Danach hat sie ungenommen an Erstpunem und ungeheuben treurig zu reden mit die Wörter. So now he regains his power of speech and he starts asking her, so can you tell me how long you've been like this? Mishuna is in this altered state. So weird. Mishuna can be weird. Ja, lang wie der Gules. This is a play in words. Lang wie der Gules is an expression, something to be as long as the Yiddish Gules.
long as the exile, meaning very, very long time, and also we'll understand why it's a play on words in a second. Antwortet sie mir mit der Sitz, she answers with a sigh. Wie so ist es dir geschehen? How did it happen, sag ich, zurückguckendig sich noch mehr zu ihr. Zurückguckendig, we're getting closer to her. Das min bashefenish. So the Kliatshe then starts telling its story. Der, was hat ein bisschen reingeguckt ins Sforim oder gehört von Älteren, der erzählen, der Dosiker weiß, als Menschen sollen annehmen die Gestalten von allerlei Chayes und Behemes, Schrotzim, Ramoshim, noch beim Leben, oder in sein Megugel zu werden, nach dem Tod. Das ist eins von den gewöhnlichen Sachen. Zeitens haben solche Sachen sehr oft sich getroffen. Und es trifft sich noch einmal a viele in unserer Zeiten euch. Unserer Zeit euch. Große Gelernte, darunter euch Geistliche, bestätigen also uns mit Meul und mit der Pen. Wir gefunden in die Historiebücher als Semiramide, die Königin von Bavel, hat auf der Älter ungenommen die Gestalt von Atoib. Daniel hat benevoi gesehen die 4 Kaisarias in die Gestalt von Leiden, Lamperten, Bären und erzählt, wie Nebuchadnezzar Melech Bavel ist Lesof Yamov geworden ein Bär. Wer schmiert bei den Greken, sind na solche gewähnt sehr gewöhnlich. Sehr Gott Zeus, was ist gewähnt, Mechile stark gehabt in der Masse, hat einmal sich verstellt vor Anox. Die Basmalke Jea, dem Königin in Achuses, a Tochter, hat verstellt in a Kuh und azoi in der Gestalt von a Kuh hat sie sich nebach herumgeschleppt a lange Zeit in der Welt. In sehr Land haben sich euch gefunden Mini-Beschäftigten, halb Beheme und halb Mensch, was haben geheißen Zentauren. Ein Zentaur mit dem Namen Chiron, halb Pferd und halb Mensch, mit Bord und Pees und auf dem Kopf als Podig ist gewähnt dem Prinz Theseus Melamed. Es versteht sich, was für ein Volk ist ein Melamed. Seinen Menschen wild, ist bei sie euch ein Melamed, wilder Melamed. Okay, let's pause here. It's a nice joke about the ancient Greeks. Let's translate. Der, was hat ein bisschen reingekickt ins Sforim, the ones that study the holy books, Jewish books, or heard from the elders, Ältere, Dilzelen, from the elders who talking, does it that one would know that people can take on the forms of various animals and behemoths. The chayas are the carnivorous animals, and behemoths are the ones that are chew grass. Shrotzim, the ones that crawl. Ramoshim, I'm not sure what Ramoshim is. The same thing as Shrotzim, the lizards and crawling things, and insects. Und noch beim Leben oder in sie megugelt zu werden. And even during their life, or they can get transmigrate into them after their lives.
right? So either during their lives or after their lives. Nach dem Tod. There you go, nach dem Tod. Dus is eins van die gewöhnliche Sachen. This is one of the most common things. This is one of the common things. Gewöhnliche Sachen, yeah. Verzeitens, in the olden times, haben solche Sachen sehr oft sich getroffen. This used to happen a lot, quite often. Und es trifft sich noch einmal viele in unserer Zeit auch. And it happens nowadays too. Große Gelernte, the learned people, darunter auch Geistliche, and in addition to that, spiritual ones, bestätigen also eins, confirm such a thing. Mit dem Mäuel, with their mouth, und mit der pen, and with their pen, in their writings. Wir finden die Historiebücher, we find in history books as Semiramida, not sure how to say it in English, but you can look it up. The Königin von Babel, she was the princess in Babylon. Yeah, in Russian Semiramida. Hat auf der Älter ungenommen die Gestalt von der Taub. When she became old, she turned into a dove. Daniel had benevoia prophetically gesehen, saw 4 Caesarias, 4 kingdoms or 4 kings. Yeah, not sure which one it is. Caesarias, so I would say 4 kingdoms. In the Gestalten von Leiden, in the appearance, in the image of Leib, that's a lion, Lampert is a leopard, Bären is a bear, and the 4th one was a human. Und erzählt, wie Nebuchadnezzar, this is Nebuchadnezzar, Melech Bavel, the king of Babylon, in the end of his days became a bear. This perhaps is also in Daniel, yeah. Wer schmust bei die Griechen? How about the Greeks? The ancient Greeks, that is. Sind solche sehr gewöhnlich. Such things were quite common, very, very common. Their god Zeus, their god Zeus, was is gewesen Mechile, when he was, pardon the expression, stark gehabt in der Meise. Okay, this is a euphemism that he was very horny. Hat einmal sich verstellt vor an ox. He turned himself into a bull. Die Basmalke, the princess, Iya, don't know who that is. Dem Königin Inachusis, says Tochter, the daughter of the king Inachusis, hat verstellt in a Kuh. He turned her in a cow, so as to have intercourse with her. Und so in der Gestalt von a Kuh hat sie sich nebach herumgeschleppt eine Zeit in der Welt. And she, such a poor thing, was stuck in this in the form of a cow for a long time on earth. In their land, meaning in Greece, haben sich heute gefunden mini Beschäftigungen. There were also found a type of creatures, half behemoth, that's the ones that eat grass, like cows or horses, and halb Mensch, and half human. Was haben geheißen Centavren. Centavren is centaurs. Ein Centaver, mein Centaurus, mit dem Namen Chiron, halb Pferd, half horse, halb Mensch, half man, mit board and payas, that had a beard and the side locks, payas, and of dem Kopf a spodik, and he had a hat on top of his head, is given dem Prinz
Tezeus Melamed. He was a teacher, personal teacher of the prince Tezeus. Not sure who Tezeus was. Es versteht sich, was war ein Volk als ein Melamed. Seinen Menschenwild ist bei sie euch ein Melamed, ein wilder Melamed. So here Mendele makes puts down the Greeks. He says, if whatever you as the nation, such are the teachers. The teachers are barbarians, wild people, wild creatures. Is the nation also from wild people, wild barbarians? So this is a different perspective on the ancient Greeks. Und wie viele alte Weiber und Jungfrauen und Azol haben Gelernte in Europa und gottesfurchtige Leid gesehen, sie vorstellendig sich in Gestalt von Fresh, Dracones und andere giftige Schratzen, euch reiten dich auf Lopetes, auf Besemer und der Luften. Und die Sache ist doch noch bestätigt geworden bei Oisis und Mofsim. Für die Taschenspieler, für die schwarze Kunstmacher und für die, die es kennen, verblenden jenem die Augen, ist das ein bisschen ein Leben gewesen, diesmal. Sie haben geführt eine Welt und ungetun manchen, was erschreckt sich hören. Asach Menschen, Asach Prinzen und Prinzessinnen sind durch sie geworden wilde Behemothsnehmer. Okay, let's translate. And what about the old women? So now he talked about the prophets, the Daniel, and he talked about the ancient Greeks, and now he is getting more into the modern times, let's say medieval times, and now he goes, wie viele alte Weiber, the old women, und Jungfrauen, and young women, unazol, without account, haben Gelernte in Europa. So now we're talking about the Europeans. Mendele is making fun of the Europeans. So this is all the witches, that the old witches, the young witches, the learned ones in Europe, so learned ones should be in inverted commas, on God's fortige light and God-fearing people. So if you can think of the burning of the witches as all the learned ones who thought of the witches, and all the God-fearing ones saw them. They saw them. They testified to that. Verstellendig sich, transforming themselves in Gestalt von Fresh. Fresh is the frogs, Dracones, dragons, lizards, I would say. Von andere giftige Schwarzen, other poisonous insects, crawling things, lizards. Moykher reiten nicht auf Lopetes, riding on spades. So this is an image of a witch that is riding on a spade, of Besemer, broomsticks, in der Luften, in the air. Luften here is plural, in English singular, in Yiddish plural. Plural, in der Luften. Und die Sache ist doch noch bestätigt geworden bei Oisies und Mofsim. And this thing was testified, confirmed through signs and wonders. This is from, I think this is from the Pesach Dike Hagode, bei Oisies und Mofsim. For the Taschenspieler, so Tasch is a pocket or purse. Taschenspieler is the people who pickpockets. For the schwarze Kunstmacher, those who
occupy themselves with black magic. Und für die, was können verblenden jenem die Augen, those who can verblenden die Augen is to pull the wool over somebody's eyes. Is dus ein bisschen a Leben gewesen dansmal. This was really a good time to be alive. This was all making fun of the medieval Europe and the craziness with witches and with black magic. Sie haben geführt a Welt und angetun Mainzim, was erschreckt zu hören. So they were in charge of the world. Sie haben geführt a Welt. Perhaps they were really busy doing a lot of things. Geführt a Welt. I would say sie haben geführt a Welt as they made the world go around. I don't know. Und angetun Maisim, and they created such things, Maisim events, was erschreckt zu hören, terrible to hear. Asach Menschen, a lot of people, asach Prinzen, a lot of princes, und princesses, sind durch sie geworden wilde Behemoths nebber, but they were turned into cows. I think Mendele is just having fun at the expense of the European culture, and he is calling all of them cows and uneducated people, perhaps. Lehnt in die Bücher, in die geschriebene Mainzes von Hitlers Volk, wird sehen, als nicht ein Prinz, nicht ein Melech, ist durch sie übergekehrt geworden in a Zap, in a Pferd oder in a Nox, bechadäume in a selige Mini-Behemes. Nicht ein Prinzessin, nicht ein Basmalke, ist durch sie geworden a Kuh, a Kälbel, a Ziegneber, nicht ein Prinz, nicht ein Graf, ist durch sie geworden a Hund, a Wolf, a Bär, was hat gerissen, geworgen Menschen, gesäugen sehr Blut und bei sie herausgenommen der Macht von die Beiner. Ja, ganze Dörfer, ganze Städte sind nebach durch sie übergekehrt geworden in Schere des Schof und haben gelitten sehr viel Zures. Schreckliche Jesurim und Inuim Keshoim. Und was auf der Welt hat passiert, hat was der Keuer von Verblendenisch, von Kischew und von Poren sich mit Ruches hat gemacht. Let's translate. In the essence, he just continues saying that all these black magic forces existed and they turned people and mostly it's princes and dukes and kings into cows and into bulls and into sheep and into goats and so on and so on. And this was a terrible, terrible time to live. Schreckliche Yisurim, terrible sufferings, Inuim Kashoim. Again from the Pesach Dike Haggadah. Hard work. Ot was of der Welt hat passiert, ot der Koech. This is what used to happen in the world. This is the power von Verblendenisch, the illusion from Kishev, black magic, sorcery, von Poren sich mit Ruches, that occupy oneself with demons, hat angetan. Biedne, unglückliche Menschen. Die dosige Wärter sind gegangen, verdummt, etwas wie von einem Pusterfass. Und es hat etwas ausgesehen, nicht wie ein Loschen mit die Lefzen,
Nicht die Kliatsche rett es, nur a Ruach rett euch hier. Das hat aufgeriert, der Moykher, geräuscht, geschummt, wie es wollte sich auf ihm gegossen von einer Rinne, a starke Strom, kalte Wasser. Die Kliatsche guckt mich an und es lässt sich weiter hören das Gespräch von ihr. In jener Zeit ist einmal gewesen ein Prinz. Okay, let's pause here. So, she is just wondering that this voice that's coming, it's a muted voice, and it's not quite coming from her mouth. So it's a voice that's disconnected from the mouth, and he's uncomfortable. The whole experience is a bit weird. Die Kliatsche guckt mich an und lässt sich weiter hören das Gespräch von ihr. But she continues. So we're going to continue for a little bit more. In jener Zeit ist einmal gewesen ein Prinz, ein Ben Melech, sehr ein feiner, ein kluger, ein gerottener, mit allen Meiles, guren antik. Der dosige Ben Melech hat in der Jung gewandert, gemacht Reises, durch die zu erkennen die Welt. Und mit dem wohin ist gekommen, hat mit ihm die Welt geklungen. Ein König von Mitzrayim, dem berühmten Land von Zigeuner und von Taschenspieler, ist stark in Kass geworden auf dem dosigen Prinz. Wo es ist gekommen zu ihm zu Gast. Vergroß schreck, der Prinz soll später mit ihm sich nicht abbrechen und heraustreiben ihm von sein eigen Land, hat verbeten zu sich seine große Kischefmachers und zu sie also gesagt, Havon es Chachmolo, das Teitsch Lomer Brüder zu dem Prinz sich klicken und ihm uptun auf etwas auf Terkisch. Die Machschefim haben mit sehr Kischef verstellt den Prinz in der Kliatsche und mit ihr neben gearbeitet avoid des Perech. Okay. So, if you don't understand this is the story of Jewish people coming to Egypt and what happened in Egypt. This is the end of the book of Genesis. In jener Zeit is einmal gewesen ein Prinz. Once upon a time there lived a prince, a Ben Melech, son of a king, sehr feiner. He was very beautiful, very fine, refined, a kluger, smart, intelligent, gerottener, talented, mit alle Meiles, with all attributes, all talents, guran antik, complete, without equal, unique. Der dosige Ben Melech hat in der Jugend gewandert, in his young years, in his youth, gewandert, he wandered around, gemacht Reises, made journeys, trips, zu erkennen die Welt, so as to get to know the world, see the world, and erkennen is to know. Umetum, wohin ist gekommen, and everywhere where he came, hat mit ihm die Welt geklungen. The world was full with about, everybody talked about him. Ein König von Mitzrayim, the one king of Egypt, dem berühmten Land von Zigeuner und von Taschenspieler. So this is the Jewish ethnography. According to it, Gypsies, that is the Roma tribe, as we call it nowadays, Roma people come from Egypt. This is what is stated, and Mendele recounts it
berühmter Land von Zigeuner und Taschenspieler. Taschenspieler, pickpockets. So anyone who is from the Roma people, you will be very upset about this. Ist stark in Kass geworden auf dem dosigen Prinz. And they were very upset, angry at this prince. So, was ist gekommen ihm zu Gast, that came to visit him. So, there is in Jewish folklore, there's a lot of negative stereotypes of the gypsies as horse thieves, and in general associated with petty crime. Maybe not so petty. So Taschenspieler that's where Taschenspieler is coming from. Vergreuschreck, so the king was terrified. Der Prinz soll später mit ihm sich nicht uprechnen, that the prince wouldn't take revenge on him and pay him back. Und heraustreiben ihm von sein eigen Land and drive him away from his own land, that is from Egypt, hat verbeten zu sich seine Größe Kischer machen. He summoned to himself his biggest sorcerers, Kischefmacher, und zu sie gesucht, Kischefmacher, zu sie gesucht. Hoven is Chachmalo. This is from the Parsha Shmois, yeah, beginning of the book of Exodus. The stage, Lamer Brüder zu dem Prinz sich klicken. Let us think up something. Und ihm abtun etwas auf Turkish. And now it's time for the Turks to be upset. Abtun emetsen of Turkish is to turn one out, turn one upside down, to swindle, to trick, to what's the word I'm looking for? I don't know. To let's go with swindle. Yeah. Die Machshefim, the sorcerers, haben sich mit sehr Kishef, with the black magic, sorcery, verstellt den Prinz in a Kliatshe. They turned him into a Kliatshe. Und mit ihr habe ich gearbeitet, Avoidesperrig. Avoidesperrig, also from the same Parsha, difficult work. Die Kliatsche Nebuch pflegt sich Ziegel und Lehm, ganze Berg und damit ausgemäuert Pisse mit Ramses. Die Kliatsche Nebuch pflegt Vieren, Ziegel und Lehm, ganze Berg und damit ausgemäuert Pisse mit Ramses. Sehr viele Jahre haben die Zigeuner sie gepeinigt, ihr verhungert das Leben, bis Gott hat auf ihr sich erbarmt. Es ist gekommen ein größer, berühmter Mensch, ein Baal Shem, was hat Chäusig gemacht von allen Zigeunern mit sehr Kischef und größere Kunsten von sehr bewiesen, mit dem heiligen Shem am Mephorisch. Hat gesucht, der Spruch, ist von der Kliatsche wieder ein Prinz geworden. Kolzman jene große Baal Shem und sehr wunderliche Talmidim, seine wunderliche Talmidim, was nach ihm haben gelebt, hat der Prinz Apunim gehabt wie ein Mensch und gelebt in Euscher, in Kovet, bei sich im Land, nach dem aber. Als sie alle sind ausgestorben, haben Sonim den Prinz wieder verworfen nach Kliatsche. Und in der Gestalt treibt man im Nebuch herum schon gar Gusme Jahren von einem Ort zum anderen.
dem unglücklichen Prinz, passt sich Tage ganz gleich der Namen die ewige Kliatsche. Ewig schleppt sich die Kliatsche herum und geht aus, wie der Welt hat an. Wer es hat Gott im Herzen, setzt sich auf ihr reitendig. Wer in Gott glaubt, gibt a Klapp, a Setz, etliche, legt auf ihr nieder sein Päckel, sein Klumek. Ewig geht sie in Joch, schleppt nämlich Ziegel und Leim, mit viel Mie, mit Blut und mit Schweiß, was davon hat man schon ausgebeut ganze Stadt. In jener Zeit, als der Kopf meine ist voll gewesen mit wunderlichen Meinses und Machschäfim und Zauberer, in jener Zeit, wo es Chutz meise Bichlach, wie er Stege 1001 Nacht, Centurie, Venturie, Bove meise Bechadoime, als solche, ich hab Geschmack gelernt in der Jugend, aber gur auf das Nein, wie die Hallischkes angeschlungen noch andere Minimeises. In jener Zeit, als mein Herz es gewinn heiß, mein Blut okrob und mein Keuch adim in Flammfeier, als mein Gefühlen seinen gewinn Pulver, sich anzuzünden und ausgeschossen von am minsten Reib, meine Augen quallen waren Bäder, etliche, was hat etwas gelitten, hat in sie vor sich gefunden warme, heiße Tränen, hat in jener Zeit, hat mich die Manse mit dem unglücklichen Prinz stark gerührt. Ich bin geworden gut zerkocht. Sag mir, ich bett dich, hab ich sich angerufen, sag mir, wo ist jetzt? Wo befindet sich Hazin der Schlimazeldiker, der unglückliche Prinz? Der Prinz, der Schlimazeldike Prinz, liegt jetzt vor dir in der Gestalt mit dem Punim von der Kliatsche. Ich habe gefunden, gesetzt, geweint und abgegossen mit heiße, blutige Tränen mein wüste, unglückliche Kliatsche. Okay, let's translate. Die Kliatsche Nebel pflegt sich 4 Ziegel und Lehm, ganze Berg und damit ausgemäuert Pissen mit Ramses. So this horse used to carry mountains of bricks, and that's how it built the cities of Pithom and Ramses. Many years they tortured her and verhungert das Leben and made her life sad, difficult, painful. Yeah, spoiled her life. Bis Gott hat auf ihr der barmt, until God had mercy on it. Ist gekommen a große, berühmte Mensch. One time came a great, famous person, a Baal Shem. Baal Shem is a magician in this case. It's not Baal Shem Tov. Baal Shem, we had this, I think we had the word Baal Shem before. If not, Baal Shem is a magician. It's a master of literally the master of a name. Baal is a master, Shem is the name, and we'll see why. Was hat Chäusig gemacht auf alle Zigeuner, so he had contempt for all the gypsies, meaning the Egyptians, mit Zere Kishef, with their black magic, und größere Kunsten von Zere bewiesen mit dem heiligen Shem HaMephorish.
And he showed much bigger tricks, kunsten literally tricks, that he did with the holy Shema Meforesh. Shema Meforesh is um, it's the name that one doesn't speak, the unpronounceable name. Hat gesucht a Spruch. He said he cast a spell. Is von der Kliatshe wieder a Prinz geworden. And from the Kliatshe, suddenly the prince came. Meaning the Kliatshe turned back into a prince. The prince was turned back from the Kliatshe into a prince. Kolzman Yana Groise Baal Shem, as long as that great Baal Shem, that great master of the name, magician, let's say magician, and his wonderful students that after him, that were after him, were alive, hat der Prinz apunim gehad von a Menschen. So as long as, this is obviously Moses, this is reference to Moses, who came and he turned the oppressed people that were had the appearance of a horse, Kliatshe, back into human form, into the princely form. As long as he and his wonderful students were alive, the prince had the face, a human face. Und gelebt in Oisher and Koved, and he lived in Oisher and Koved is, they go together, the wealth and honor, as an expression. Basichenland, in its own land. Nachdem aber, als sie alle seinen ausgestorben, however, when all of them died, haben Sforim den Prinz wieder verworfen nach Kliatshe. The enemies turned the prince back into a Kliatshe. Okay? Und in der Gestalt treibt man im nämlich herum schon a guzme Jahren von einem Ort zum anderen. Okay, so this is the story of the Jewish people. That for a period of time, they lived in their own land, in Oisher and Koved. However, when they stopped following the students of Moses, the teachings of Moses, the enemies, Sforim, had turned the prince, the Jewish people, back into the Kliatshe, the suppressed horse, and in their appearance, in der Gestalt, treibt man im Nebuch herum schon a guzme Jahren von einem Ort zum anderen. And they drive this horse, or they drive this prince in the appearance of a horse, Nebuch, poor thing, unfortunately, schon a guzme Jahren, a lot of years, guzme Jahren, from one place to another. Dem unglücklichen Prinz passt sich Tage ganz gleich der Namen die ewige Kliatshe. To this unfortunate, unhappy prince, to him is appropriate the name, very appropriate, ganz gleich, passt sich Tage ganz gleich der Namen, the name, the ewige Kliatshe, the eternal Kliatshe. This reminds me of the eternal Jew, eternal Kliatshe. Ewig schleppt sich die Kliatshe herum und geht aus, wo die Welt hat an Eck. The Kliatshe is wandering, schleppt sich,
She is just wandering from one place to another, arum und geht aus, and is exhausted, wo die Welt hat anek, until the ends of the world. So this is the wanderings of the Jewish people, that they keep being driven from one land to another land, and they're exhausted, and they keep on being driven. Wer es hat Gott in Herzen, setzt sich auf ihr reitendig. So this is a bit of a strange expression, wer es hat Gott in Herzen, meaning literally the person has God in his heart, but it actually means anyone, any old Joe, anybody, anyone with any sense. Yeah, let's go with any sense, with any degree of sense. It's weird, but that's how the Jewish expression goes. Gott in Herzen. It doesn't mean that they literally have God in their heart. They're not godly people. It's just anyone who has any degree of sense, setzt sich auf ihr reitendig, will take her for a ride. Will jump up and ride on top of her. Wer in God glaubt, again, whoever believes in God. This is about Christianity and perhaps Islam also. I don't know. Yeah. Wer in God glaubt, gibt a clap. So anyone who believes in God will punish her. Will give her a clap, a blow. Azets, again a blow, another blow. A beating, etliche legt auf ihr nieder sein Päckel, sein Klumek. They put on their bags, their heavy sacks, their bags, their backpacks on top of her. Ewig geht sie in Joch. She goes in a Joch is like plow, but in Joch is yoke. Joch schleppt nebach Ziegel und Lehm mit viel Mie. And she carries bricks and clay for bricks with a lot of effort, with blood and with sweat, was der Fuhn hat schon ausgebaut ganze Stadt. And with that, with all this effort, there have been built entire cities now. So this is a different perspective to the perspective of some people who think that Jewish people, there is a conspiracy and Jews like to receive everything. The Jewish view is, no, we are being used to build up all of the countries that we're being driven into. And everywhere you drive us, everywhere we are being used and our powers are being used to build up your countries, not the other way around. In jener Zeit, als der Kopfmeiner ist voll gewesen mit wunderlichen Manses, Machshefim and Zauber. And here Israelik says that because he was studying for the exam and he was so preoccupied with all these wonderful stories
and folk tales that he was learning for the exam, Bava Meise, with Tausend ein Nacht, Centuria Venturia. And in that time, his mind was on fire. His emotions were on fire. He was so impressed by all of this. His imagination was so moved that he was easily provoked to tears by any story that was emotional. And in this case, the same thing happened here. He was moved to tears. As meine Gefühlen seien gewesen Pulver, like powder, gunpowder. Sie haben zu zünden, angezündet und ausgeschossen von einem minsten Reib. A tiny little rubbing and his feelings, his emotions would explode. Meine Augen quallen warme Bäder, etliche, was hat etwas gelitten, hat in See für sich gefunden, warme, heiße Tränen. Every single person that suffered found in his eyes a source of warm, hot tears. Und in jener Zeit hat mir die Meise mit dem unglücklichen Prinz stark gerührt. It affected him very deeply, the story of the unfortunate prince, unhappy prince. Ich bin geworden gut zu kochen. I became very upset, zukocht. Sag mir, ich bitte. Tell me, I beg you. I'm begging you. Habe ich sich angerufen. Sag mir, tell me. Wo ist jetzt? Where is he now? Wo gefindt sich der Schlimazeldicke, dem unglückliche Prinz? Where is he now? The Schlimazel Nick, the Schlimazel like, the Schlimazel like the unlucky prince. Schlimazeldicke is the same as unlucky, twice unlucky. And Shlim Mazel is also twice unlucky. The Prinz, der Schlimazeldicke Prinz, liegt jetzt vor dir in der Gestalt mit dem Punim von der Kliatshe. And here's the answer. The prince, which we already knew, the prince, the unlucky prince, the Shlimazel, lies before you in the appearance with the face of a Kliatshe. As if Israelik didn't know this. He already suspected this, and now he knows it for a fact. Ich hab gesifzt, he sighed, he cried, he covered himself, his tear poured, heiße, blutige Tränen, bloody tears, blutige Tränen. Mein Wiste, my unfortunate, my Vista's abandoned, unglückliche Kliatshe, my terribly unfortunate Kliatshe. Okay, we will stop here. This is the end of chapter 3. Mirza Hashem will continue another time. Seid gesund.